Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to form quadratic equation using given roots and solve examples from practice set 2.5. To obtain a quadratic equation having given roots, दिलेल्या रूट्स वरून आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय करायचं आहे फॉर्म करायचं आहे. Let alpha and beta be the roots of a quadratic equation in variable x. अल्फा आणि बीटा हे रूट्स असतील आणि x हे व्हेरिएबल असेल तर आपल्याला इक्वेशन फॉर्म करायचं आहे. अल्फा आणि बीटा रूट्स आहेत म्हणजे त्याचा अर्थ काय? Therefore x is equal to alpha or x is equal to beta. आता अल्फा आणि बीटा ची साइड चेंज करूया. लेफ्ट हँड साइडला न्यायचंय तर काय लिहू शकतो आपण? Therefore x minus alpha is equal to 0 or x minus beta is equal to 0. ज्या वेळेला x minus alpha is equal to 0 or x minus beta is equal to 0 म्हणजे x minus alpha आणि x minus beta यांचा प्रोडक्ट काय असेल? 0 असेल. Therefore in first bracket x minus alpha into second bracket x minus beta is equal to 0. आता आपल्याला इथं दोन ब्रॅकेट आहेत. ह्याचं एक्सपान्शन कसं करणार आहोत? पहिल्या ब्रॅकेट मधल्या सगळ्या टर्मने सेकंड ब्रॅकेट मधल्या सगळ्या टर्मला काय करायचंय? मल्टिप्लाय करायचं. पहिल्यांदा आपण x ने मल्टिप्लाय करणार, नंतर अल्फा ने मल्टिप्लाय करणार सेकंड ब्रॅकेटला. बरोबर आहे? Therefore x into x x square minus x into beta beta minus beta x x alpha x plus alpha beta is equal to 0. आता ह्या दोन्ही मध्ये मिडल टर्म मध्ये जर बघितलं तर x x लाईक टर्म्स आहेत. बीटा x आणि अल्फा x. यामध्ये आपण मायनस साइन पण कॉमन काढू शकतो आणि x पण कॉमन काढला तर ब्रॅकेट मध्ये काय होईल? बीटा प्लस अल्फा. त्याच्याऐवजी बीटा प्लस अल्फा आणि अल्फा प्लस बीटा काही चेंज आहे का? नाही. म्हणून आपण अल्फा प्लस बीटा लिहूया. Therefore x square minus into bracket alpha plus beta bracket complete x plus alpha beta is equal to 0. आता जर आपल्याला अल्फा बीटा दिलेले असतील तर आपण कसं लिहू शकतो? x square minus अल्फा आणि बीटा यांची ऍडिशन into x प्लस प्रोडक्ट हा काय येणार आहे? अल्फा इंटू बीटा हा काय येणार आहे? कॉन्स्टंट टर्म येणार आहे. त्याप्रमाणे आपण काय लिहू शकतो बघू? When two roots of equation are given, then quadratic equation can be obtained as x square minus in bracket addition of roots into x plus product of the roots bracket complete is equal to 0. Now we solve two activities. First activity, write the quadratic equation if addition of roots is 10 and the product of the root is equal to 9. This is given. Quadratic equation is equal to x square. Addition of roots into x. Therefore here in this bracket, what is addition of roots? 10. So we write here 10 plus product of roots 9 is equal to 0.
Therefore, quadratic equation is x square minus 10x plus 9 is equal to 0. Now, we solve second activity. In this activity, what will be the quadratic equation if alpha is equal to 2, beta is equal to 5. इथं आपल्याला रूट्सच्या व्हॅल्यू दिलेत अल्फा आणि बीटाच्या. It can be written as x square minus into bracket alpha plus beta bracket complete x. मग अल्फाची व्हॅल्यू किती आहे 2 आणि बीटाची व्हॅल्यू किती आहे 5. मग इथं आपण सबस्टिट्यूट करूया प्लस अल्फा इंटू बीटा. मग इथं अल्फा आणि बीटाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. 2 5 2 इंटू 5. इथं काय येईल 2 प्लस 5 7 आणि 2 इंटू 5 10. मग इक्वेशन काय झालं x स्क्वेअर मायनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. राईट डाऊन these two activities in your notebook. Practice set 2.5. Fourth example, form the quadratic equation from the roots given below. First example, 0 and 4. Here alpha is equal to 0, beta is equal to 4. Solution, let alpha is equal to 0 and beta is equal to 4. Now find out the values of alpha plus beta and alpha into beta. Therefore, alpha plus beta is equal to 0 plus 4 is equal to 4 and alpha into beta is equal to 0 into 4 is equal to 0. Therefore, quadratic equation is x square minus into bracket alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Now substitute the values alpha plus beta and alpha into beta 4 and 0. Therefore, x square minus 4x plus 0 is equal to 0. Therefore, quadratic equation is x square minus 4x is equal to 0. Here constant term is 0. So, we don't write here constant term. Write down this example in your notebook. Next example, 3 and minus 10. Solution, let alpha is equal to 3 and beta is equal to minus 10. Therefore, alpha plus beta is equal to 3 plus minus 10 is equal to minus 7 and alpha into beta is equal to 3 into minus 10 is equal to minus 30. Therefore, quadratic equation is x square minus into bracket alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Now substitute the values of alpha plus beta and alpha into beta. Here alpha plus beta is equal to minus 7 and alpha into beta minus 30. Therefore, x square minus 7 into x plus minus 30 is equal to 0. Therefore, x square minus plus 7x minus 30 is equal to 0. Therefore, quadratic equation is x square plus 7x minus 30 is equal to 0. Next example, 1 upon 2 and minus 1 upon 2.
Solution. Let alpha is equal to 1 upon 2 and beta is equal to minus 1 upon 2. Therefore, alpha plus beta is equal to 1 upon 2 plus minus 1 upon 2 is equal to 0. And alpha into beta is equal to 1 upon 2 into minus 1 upon 2 is equal to minus 1 upon 4. 1 into 1, 1, 2 into 2, 4. But 1 is positive, 1 is negative, therefore minus 1 upon 4. Now substitute the values. Therefore quadratic equation is x square minus into bracket alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Now substitute the values of alpha plus beta and alpha into beta. Alpha plus beta, that is 0, and alpha into beta minus 1 upon 4. Therefore x square minus 0 into x plus minus 1 upon 4 is equal to 0. Therefore quadratic equation is x square minus 1 upon 4 is equal to 0. Here 0 into x, that is 0. So we don't write term x. Write down these two examples in your notebook. Fourth example, 2 minus root 5 and 2 plus root 5. Solution. Let alpha is equal to 2 minus root 5 and beta is equal to 2 plus root 5. Therefore, alpha plus beta is equal to 2 minus root 5 plus 2 plus root 5. Minus root 5 plus root 5 cancel. Therefore, answer is 4. And alpha into beta is equal to 2 minus root 5 in second bracket 2 plus root 5. One bracket there is a minus sign here plus a square minus b square. 2 square 4 minus root 5 square 5. 4 minus 5 that is minus 1. इथं पण a square minus b square ने केलेले a minus b a plus b. म्हणून a square minus b square. 2 square 4 root 5 square that is 5. Therefore, quadratic equation is x square minus into bracket alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Now substitute the value of alpha plus beta, that is 4, and alpha into beta minus 1. Therefore, x square minus 4x minus plus minus 1 is equal to 0. Therefore, x square minus 4x minus 1 is equal to 0. Complete all these 4 examples in your notebook.